Yes, good evening, everyone. So, yesterday we have to do the CRUD operations by using CBVs. There are multiple classes are there: list view, detail view. There all the different classes are there. First class is to select all the records. First one already completed yesterday, list view. Third, I have to go with the detail view. Whenever I'm using list view, default template file name is model name underscore list, and context object parameter is model name underscore list we have to provided. If you want, you can configure our own templates also by using template name variable and context parameter variable. Two are done. Detail view. For example, run the server. Lista. Yes, it is taken from customized template file because of I am given template name variable and those things. That's why it is taken from this customized. If you go to the views, if you are not provided any variable, then it is taken from the default. Refresh all books information. Next, my requirement is I want to display the detail view ante, but it is already displaying total the information, title, all these things. Don't display all the details. Just only titles you have to display, like first book Python with the anchor tag, second book Django, third book REST API. Like that, you have to display all the books. Which book details you want, click on that book, then only you can display that details. So how to change this one means first we have to change this one, that is view lo small changes are required. Copy. Take a view, class based view, book list view 2, books.html, model name book, books is there, URLs. Define one URL for that. List 2, book list view 2, and HTML lo books.html lo don't display all these things. All books information. For each book in the books, inside pointing to the hash, a tag gada, book dot title. For every book in the books, anchor tag, list, unordered list, ordered list, end for loop. చూద్దాం.
Server is okay. List 2. బాగానే వచ్చింది కానీ అన్నిటికీ 1 వచ్చింది ఏంటి? 1 2 3 4 5 రావాలి కదా. ఎక్కడో పోయింది. ఫస్ట్ బుక్, సెకండ్ బుక్. 1 అంటే ఇంక్రిమెంట్ అవ్వట్ల వాల్యూ. ఓకే, నెంబర్స్ కావాలి కదా. బయట పెడితే ఇప్పుడు అవుద్దా? అవదా? ఫస్ట్ సెక్టర్ 1 2 3 4 5 books. Once clicking on this book, it is pointing to hash. Correct. Yes. Now I want implemented. Which book, if you want to click display detail, then detailed view. So what is required first? Views.py. Then one URL is required. Then books.html. ఇది changes required. ఇప్పుడు how to implement a detailed view. సో SD అక్కడ వరకు రాశారు కదా. కంటిన్యూషన్ దిస్ వన్ వ్యూస్ URLs HTML ఫైల్.
So now list will be displayed with anchor tags. This is the page. Python, Django, REST API, NumPy, DSA books are there. Once I clicking on Python, I have to display that one. So create one view, come to this one. Take a class, book, detail, view. What is the parent class? The parent class name is DetailView. Copy this, extend this. Give your model name. Model equal to what is the model name? Book. That is enough. దీని ఒక URL డిఫైన్ చేయండి. అంటే కంపల్సరీ whenever I am clicking on this one, I have to pass this book ID to the URL pattern. So how to define URLs? Yes, come to this. I am getting one ID కాబట్టి I have to give an integer. One primary key I am passing. Book detail view. ఇది URL pattern. What is the HTML file? Default HTML file name ఏంటిది? చెప్పాక ఎస్టర్డే ఏంటిది? మోడల్ నేమ్ అండర్ స్కోర్ డీటెయిల్ డాట్ HTML. వాట్ ఈస్ యువర్ మోడల్ నేమ్? బుక్. కాబట్టి HTML ఫైల్ నేమ్ ఏంటిది? బుక్ అండర్ స్కోర్ డీటెయిల్ డాట్ HTML. కంటెక్స్ట్ పారామీటర్ వచ్చేసరికి ఏంటిది? either book or object, anything you can use. So take one HTML file with this name. So detail view చూడండి, just I mentioned model name, one HTML file, one URL. HTML లో write your code. Well, So take one HTML file with this name, book underscore detail. Right click, go to new HTML file, book underscore detail. Body. Take the division tag, class, container. Inside I have to give h1 tag. Curling brace, curling brace. What is the context parameter? Book dot title information.
book అయినా వాడచ్చు, or you can use object also. Count check this. మరి this is URL pattern. I'm not provide anything into primary key అన్నాం. Once I clicking on this one, ఎక్కడ ఇది కాదు, books.html లో URL pattern is hash symbol. మరి how to get this one? Slash curling brace, which book I am clicking, book.id you can pass. That is the URL pattern. Check this. Come to here. Clicking on Python. Oh, first refresh. Clicking on Python. It is pointing to first ID. Click this. This one Python information. And again, it won't came. Check this. Come to the book underscore. Ikkada you can continue. UL list of element title book.title. Context parameter is the book or object, anything you can use. Title, author, pages, price. This is the books, Python. అదిగోండి information provided. Django information. NumPy information. Django information provided. Oh, Python information. REST API, DSA. ఇప్పుడు ఇక్కడ I want to provide some buttons అన్నమాట ఈ పేజ్ లో. If you want update, if you want delete. If you want to go to main page. Update button click చేస్తే I want to go with update. Delete click చేస్తే I want to delete this one. లేదు back అంటే I want to go to the main page, first page. If I want to insert, yes, don't go back and ఇక్కడ ఒక బటన్ పెట్టండి. Insert new book. Write the logic. Once clicking on this, one form. That is the next one. CreateView class, third class. So book.html, you have to write this code.
books.html we can update compulsory h reference equal to / curling brace book.id. That is the second one, detail view. Third, the creation purpose. I want to insert some record to the backend. First, go to the backend admin panel, copy, admin, books, 1, 2, 3, 4, 5 only. Okay, fine. Now don't go for backend. Front end only I have to give one button, insert new book, display the form, enter details. I want to store to the backend. For that, you no need to do anything. The class name is CreateView. Just import that class and extend it to your class. So views.py. Take one more view. Code ఉండదు, just your class name, class book create view, parent class. Come to import statement, create view. Extend this one, copy, paste it. What is your model name? Book. అంతే, ఇంకా no code. Parent class will take care about everything. Views.py code. దీనికి ఒక URL is required. urls.py. Come to URLs, copy, paste. URL pattern create. Book create view kada, create view. Yes. Now server is okay. ఇక్కడ లిస్ట్ బదులు జస్ట్ క్రియేట్ అనండి. యాక్చువల్గా URL ప్యాటర్న్ ఇవ్వకూడదు. I have to give one button. బటన్కి ఇవ్వాలి URL ప్యాటర్న్, బట్ జస్ట్ I want to access. You will get first error. ఏమన్నాడు? Improperly configured create method model mixin. ఇది మనకి REST API లో will come. What is mixins, model mixins? Alternate solution ఇచ్చాడు, that is
without the fields attribute is prohibited. So go to your models views, then you can add one field. What is that? Fields attribute. And how many fields you want to add? All fields that we have to mention and matter. So first one, view you can create. Take one URL pattern. URL pattern is ready. Send this request with this name. Then immediately go, we are getting error. That error is this is. What is the solution for this? I will tell. Adi CreateView. So what is the solution అంటే just the views.py లో views.py లో just have to add one attribute fields. ఇదిగోండి. అంటే which fields you want to store? ఏమన్నాయి మోడల్స్ లో ఫీల్డ్స్? టైటిల్, ఆథర్, పేజెస్, ప్రైజెస్ అన్నీ కావాలి కదా. అయితే గివ్ ఆల్ ఫీల్డ్స్, షార్ట్ కట్ __ ఆల్. నౌ చెక్ దిస్. సర్వర్ రీస్టార్టెడ్. నౌ అగైన్ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెండ్? ఈసారి చూడండి, చెక్ దిస్. సరే, ఎర్రర్ మారింది. ఏమన్నాడు? టెంప్లేట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. వాట్ ఈస్ ద టెంప్లేట్ ఫైల్ నేమ్?
బుక్ అండర్ స్కోర్ ఫామ్ ఇందాక క్రియేట్ చేసాం కదా, బుక్ అండర్ స్కోర్ డీటెయిల్ అని, బుక్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ అని. ఇప్పుడు క్రియేట్ కి వాట్ ఇస్ ద HTML ఫైల్ నేమ్, డిఫాల్ట్ ఫైల్ నేమ్ ఈస్ బుక్ అండర్ స్కోర్ form.html. Then form will be displayed. So views.py లో add the fields. Once add this field, again send the request. This time you are getting error is template does not exist. Create the template file name. Enough. Because one form is required kada. So now my file name is book underscore form.html. ఎక్కడ టెస్ట్ యాప్లో డిస్ప్లే ద ఫామ్. అది సొల్యూషన్. సో ఏమంటున్నాడు, template does not exist at a create method. Inside test app, it is looking for this HTML. Take HTML, right click, new HTML, book underscore form. Ready. Come to the body. Take the div tag. Class. Alignment. Next, I have to give H1 tag. Book, insert or create form. సో HTML ఫైల్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. అదిగోండి, బుక్ ఇన్సెట్ ఆర్ క్రియేట్ ఫామ్. టేక్ ఫామ్ ట్యాగ్. మరి వేర్ ఇస్ ద ఫామ్ క్లాస్ మీన్స్ పేరెంట్ క్లాస్ విల్ టేక్ కేర్, యూ నో వర్రీస్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. యాక్షన్ మెథడ్, ఐ హ్యావ్ టు టేక్ పోస్ట్ మెథడ్. యాక్షన్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. Form. Where is the form? Parent class. Line by line. Dot as underscore p. Yeah, form. Okay, అది ఇవ్వలేదా? 1 minute. Yes. ఒక బటన్ కావాలి కదా. First we have to go with security reason. What we have to add? CSRF token. Input type is submit. Value insert new book. But here always I'm using create. చూడండి, I'm going to insert new book. I have to go with class btn refresh came. But actually అయితే డైరెక్ట్ ఎప్పుడు మనం URL pattern we are not provided. Come to this one. Which one? List 2. ఇక్కడ ఒక బటన్ యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్. ఈ లిస్ట్ 2 అనేది ఎక్కడుంది?
ఇది ఇన్పుట్ కదా. డివ్ ఆర్డర్ లిస్ట్ అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్ ఇక్కడ పెడితే వచ్చింది కదా, వచ్చింది. నౌ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ క్లాస్ btn ఇన్సర్ట్ న్యూ బుక్. దీనికి హెచ్ రిఫరెన్స్ గివ్ క్రియేట్. ఇక్కడ http బదులు రిమూవ్ దిస్ స్లాష్ క్రియేట్. ఇది ప్రొసీజర్ ఎగ్జాక్ట్ గా. లిస్ట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లిక్ ఎస్ డీటెయిల్డ్ వ్యూ. ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్ ఎస్. వెనక ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5. పైథాన్ రెస్ట్ అయిపోయి నెంపై డీజాంగ్. ఓకే, ట్రై టు ఇన్సర్ట్ వన్ మోర్ న్యూ బుక్ పాండాస్ ఆదరవ్ రాధిక పేజెస్ 230 ప్రైజ్ ఒక 150. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఇన్సర్ట్ న్యూ బుక్ దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? Is it inserted? No? No, no. How you are telling inserted or not inserted? Go to backend and check, then you have to tell the answer. Is it inserted? No. Refresh the page. Inserted? Ante book is inserted, but the problem is, sir, after inserting which page I want to open and adugutunnadu vaadu. Adi main page ki ellala, detail page or which page? So improperly configured, because record inserted after inserting which page I want to display. ఏమన్నాడు? ఎక్కడో ఉన్నాం ఇది. రీడైరెక్ట్ యుఆర్ఎల్. సెకండ్ సొల్యూషన్, ప్రొవైడ్ ఏ యుఆర్ఎల్ డిఫైన్ గెట్ అబ్సల్యూట్ యుఆర్ఎల్ మెథడ్ ఇన్ వేర్ మోడల్స్. అంటే మోడల్స్ డాట్ టూ సొల్యూషన్స్ ఆర్ దేర్. గివ్ రీడైరెక్టెడ్ యుఆర్ఎల్. ఇది ఫంక్షన్ బేస్డ్ వ్యూ కాదు కాబట్టి యుఆర్ఎల్ నాట్ పాసిబుల్. గివ్ గెట్ అబ్సల్యూట్ యుఆర్ఎల్ మెథడ్, ప్రీడిఫైన్ మెథడ్ ఇన్ మోడల్ క్లాస్. అది స్టోరీ. రికార్డ్ ఈస్ ఇన్సర్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ప్రూఫ్ ఇదిగోండి, బ్యాక్ అండ్ పాండాస్ రాధిక యాడెడ్. ఇది ఎర్రర్ కదా, దాన్ని అలా ఉంచండి చెప్తా ఇప్పుడు. ఫామ్ డాట్ HTML కాపీ పేస్ట్ ఇట్. తర్వాత ఎక్కడ మార్చాం? బుక్స్ డాట్ HTML పేజ్లో ఐ యాడెడ్ వన్ యాంకర్ ట్యాగ్ బుక్స్ డాట్ HTML. ఇన్సర్ట్ న్యూ బుక్, క్రియేట్ యుఆర్ఎల్ అప్డేటెడ్. అది ఈ రెండు స్టెప్స్.
if we fill the form and if we submit. The record will be inserted into the database. Still, we will get an error. The reason for the error is after inserting the record, to which page control has to go. We did not define anywhere. This is the reason for error. And which page I want to go, I didn't mention. For this, their given solution is no URL to redirect, or you can provide get absolute URL method in models.py. So go to models.py. Mention get absolute URL method. Then all problems are solved. So go to the models.py. After all the fields, define a method. Within the class scope, it is a method def get absolute URL. Argument is the self. Which page return? There is one function will be there from Django dot URLs import reverse is the function. And which page I want to go reverse? View name adugutunnadu. What is the view name? I want to go to which record inserted that detailed view. But the problem is in URLs lo the detailed view ki there is no name. Andukani comma you can give name for that one. Name is the predefined parameter. Name equal to detail. E name you have to give to
your view models. So go to the detail view. Current object have to go with the KW args, keyword arguments. It is a dictionary, key value pairs. Which one? Primary key. Because in this detail URL is pointing to which one? One primary key is required. That's why send primary. Which primary key? Current object. Self is always pointing to current class object. Current class object ID I am passing. Now come to this. Remove all this. Go to list 2 key. This is the first page. Okay, idigondi. Pandas added. 6 books are there. Now insert new book. Title. ఏదో MongoDB. Author. Lily. Pages 150. Cost 60. Insert. అదిగోండి పర్టికులర్ పేజ్కి వచ్చింది లేదా. ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి యూ హ్యావ్ టు గివ్ 3 బటన్స్. డి వాంట్ అప్డేట్, డిలీట్ ఆర్ లిస్ట్ టు మెయిన్ పేజ్ కా. దెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్. బ్యాక్ అంటే ఇట్ విల్ గోస్ టు ద బ్యాక్ పేజ్కి వెళ్తుంది, లిస్ట్ 2కి వెళ్తుంది. ఇదిగోండి MongoDB. కమ్ టు దిస్, రిఫ్రెష్, యాడెడ్ ద పేజ్. దిస్ ఇస్ ద వే. ఇది ప్రొసీజర్. After all fields, mention the method get absolute URL. What is that detail ante? urls.py lo detail view ki there is no name. That's why I am given name. That detail name I am given. This detail view contains one primary key. That's why current object primary key I am passing. The meaning.
So 3 classes are done. List view అయిపోయింది, detail view, create view. Next update. I want to update the record. So here is the list. I want to update MongoDB అనుకోండి. Go to this. ఇక్కడ take one button update. If you want delete, delete. I want to go to the back list. 3 buttons you have to provide. Insert ka working already tested. So fourth class is update view. Last key delete view. I will explain. Take a views.py. Take one Python class. Book update view. What is the parent class? Update view. Import that class. Extend that one. Enough. Next. Model name. Book. Next. Fields. How many fields you want display? All అయితే all. Okay, some అయితే your wish. I want display all. దీనికి ఒక URL pattern కావాలి. Go to URLs. Copy this. Paste it. Update. Only ఒక particular record కాబట్టి I want to send integer primary key. Book create బదులు update. మరి what is the update కదా? 1 2 3 4 ఇక్కడ బటన్ పెట్టాలి. ఇది ఎంత రికార్డు? 1 minute. MongoDB 7 కదా? ఓకే. ఫస్ట్ బటన్ బదులు అప్డేట్ ఆఫ్ 7 అందాం. దెన్ ఆటోమేటికల్గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ విచ్ వన్? 7th one. మరి HTML పేజ్ లేదు కదా, విచ్ పేజ్ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్? అదిగోండి, విచ్ పేజ్ డిస్ప్లేడ్? ఇన్సర్ట్ ఫామ్కే దీనికి కూడా. కాబట్టి ఇన్సర్ట్ క్రియేట్ బదులుగా ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్. మళ్ళీ కొత్తది నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇన్సర్ట్ ఆర్ విచ్ వన్? అప్డేట్ ఫామ్. ఇక్కడే ఇన్సర్ట్ ఆర్ అంటే ఇన్సర్ట్కి అప్డేట్కి సేమ్ ఇచ్చాడు. నౌ చెక్ దిస్. MongoDB. Now pages 250, కాస్ట్ 120 అందాం. అప్డేట్ అయిందా లేదా? ఎస్. గో టు బ్యాక్ అండ్ రీఫ్రెష్. 250 120 రూపీస్ అప్డేటెడ్. సో ఇన్సర్ట్కి అప్డేట్కి సేమ్ ఫామ్. బట్ అయితే వేర్ ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ మీన్స్ నాట్ హియర్. కమ్ టు ద ఫస్ట్ పేజ్, లిస్ట్ 2. ఇక్కడ వెనెవర్ క్లికింగ్ ఆన్ పాండాస్, ఇక్కడ క్రియేట్ వన్ బటన్, అప్డేట్ బటన్. సో ఇదేంటిది? detail.html, book_detail.html, division h1 ul. ఇక్కడ పెడదాం. టేక్ వన్ యాంకర్ ట్యాగ్. I have to give this one update this book information. వచ్చిందా లేదా? ఎస్. కమ్ టు హియర్, క్లాస్, అప్డేట్ దిస్ బుక్. దీనికి URL ప్యాటర్న్ కావాలి. వాట్ ఇస్ URL ప్యాటర్న్? /update of current book. Book is the context parameter. Pass your ID. Enough. ఇప్పుడు remove. Go to list 2. Yes. I want to Python. Update this book. Sunny. Pages 350. Cost 250. Update.
come to back and refresh. ఇదిగోండి అప్డేటెడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇదే పేజ్లో వన్ మోర్ బటన్ delete. If you want to go to back, list. All are ready. The only pending is how to delete. ID I am passing man primary key. Update view kada. Views.py. Copy. Paste it. Update ante only one record kada. That's why current page ID I am passing. Which book I am clicking, that book ID I am passing to this update URL. View.
adding the update in update button in book underscore detail dot html. Book underscore detail dot html. I have to added one anchor tag with update. Adi the story. Sir, that is the list view, detail, create, update. Last is the delete view is the class. How to delete the record. Sir, Adi, tomorrow I will tell. Presently, I will give a small chota problem, that is what is the problem name? N pains. What about this? Anyone having idea? Suppose you can take some chessboard. Or Sudoku తెలుసు కదా పోనీ సింపుల్గా సుడోకులో మరీ 999 ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఐ విల్ గో ఎన్ క్వీన్స్ అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ లైక్ చెస్ బోర్డ్ లైక్ దిస్ 1 by 1 కానీ 2 by 2 4 by 4 8 by 8 simple thing I have to take 4 by 4. For example, see this. Take 4 rows. 1, 2, 4. 1, 2, 4. N queens and ఏంటంటే I have to replace every row లో 1 queue I want to replace. Generally assume that first queue I can replace into here. ఇక్కడ పెట్టాం ప్లేస్ చేసాం. జనరల్గా చెస్ బోర్డ్లో మినిస్టర్ ఉంటాడు, కింగ్ తర్వాత మినిస్టర్. వాడు చెస్ బోర్డ్లో యూ కెన్ గో టు దిస్, యూ కెన్ గో టు దిస్ సైడ్, యూ కెన్ గో టు దిస్ సైడ్. ఎనీవేర్ వెళ్ళిపోవచ్చు కదా మినిస్టర్. రాజు అనుకోండి ఓన్లీ 1 step, మినిస్టర్ కెన్ గో రైట్ డౌన్ కార్నర్, ఎనీవే యూ కెన్ గో. ఓకే ఫైన్. వాట్ అబౌట్ ఎగ్జాక్ట్ మై ప్రాబ్లమ్ ఈ సేమ్. I have to place every row only 1 queue. In the second row, if you want to place the queue, don't conflict means, for example, ఇందాక చెప్పినట్లుగానే ఫస్ట్ రోలో అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ డోంట్ నో వీఆర్ ప్లేసింగ్ ఫస్ట్ రో క్యూ హియర్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్లేస్ సెకండ్ రో, కెన్ ఐ ప్లేస్ క్యూ హియర్? నో. అంటే సేమ్ రో ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి కన్ఫ్లిక్టెడ్, నో ఛాన్స్. ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ హియర్,
నో, ఎందుకంటే డయాగ్నల్గా కూడా ఉండకూడదు. కెన్ ఏ ప్లేస్ హియర్? ఎస్, పాసిబుల్. అంటే సెకండ్ రో ఫిల్ చేసా. యా. థర్డ్ రోలో కెన్ ఏ ప్లేస్ హియర్? నో. కెన్ ఏ ప్లేస్ హియర్? నో, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా అడ్జసెంట్. కెన్ ఏ ప్లేస్ హియర్? కెన్ ఏ ప్లేస్ హియర్? లేదు, అంటే థర్డ్ రో పోయింది, అంటే రాంగ్. సరే, ఫోర్త్ రో కెన్ ఏ ప్లేస్ హియర్ క్యూ? హియర్? ఎస్. ఇంకా హియర్ నో, హియర్ నో. కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడొచ్చింది? థర్డ్ రోలో క్యూ ప్లేస్ చేయాలి, అంటే రాంగ్ కదా సొల్యూషన్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద బ్యాక్ ప్రొసీజర్. ఇందాక ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను కాబట్టి రాంగ్. కెన్ ఏ ప్లేస్ హియర్ క్యూ? ఎస్ నోనా? ఎస్, అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ కి వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ప్రాసెస్. కమ్ టు థర్డ్ రో. కెన్ ఏ ప్లేస్ క్యూ హియర్? నో. కెన్ ఏ ప్లేస్ హియర్? ఎస్, వ్యాలిడే కదా. ఎస్. ఇంకా థర్డ్ అవసరం, ఫోర్త్కి రండి. కెన్ ఏ ప్లేస్ హియర్? 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 అంటే మళ్ళీ పోయింది, అంటే మళ్ళీ రాంగ్. అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మీరు? మళ్ళీ బ్యాక్ ట్రాకింగ్, యూ హ్యావ్ టు గో టు ఫస్ట్ క్యూ, రాంగ్ రీప్లేస్డ్. ఇప్పుడు సెకండ్కి వెళ్ళండి, వెళ్ళి యూ కెన్ ట్రై. ఎస్. కెన్ ఏ ప్లేస్ హియర్? నో. హియర్? 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 ఎస్. నెక్స్ట్, కెన్ ఏ ప్లేస్ హియర్? ఎస్ ఆర్ నోనా? ఎస్. నౌ కెన్ ఏ ప్లేస్ హియర్? 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 నౌ సొల్యూషన్ మిలేగా. ఇది ఒక సొల్యూషన్, చాలా ఉంటాయి, మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. దిస్ ద ఫస్ట్ వన్. ఇలా వీ హ్యావ్ టు ట్రై ఇట్. నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ టు గో విత్ అనదర్ వన్, ఎందుకంటే చాలా సొల్యూషన్స్ ఉండొచ్చు కదా మ్యాక్సిమం. నౌ 1 2 4. అగైన్ 1 2 4. ఇందాక ఎక్కడ చెక్ చేసాం? ఫస్ట్ సెకండ్. ఇప్పుడు థర్డ్లో ట్రై చేయండి, అవుతుంది లేకపోతే లేదు. ఓకే, హియర్ ఫస్ట్ క్యూ. కెన్ ఏ ప్లేస్ హియర్? ఎస్, పాసిబిలిటీ విల్ బి దేర్. దెన్ థర్డ్ రో. హియర్? నో. హియర్? 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 నౌ దిస్ వన్. నోనా? ఇక్కడ ఉన్నాడుగా, హియర్? ఎస్. ఇంకా హియర్? హియర్? నో ఛాన్స్. అంటే హౌ మెనీ వేస్ ఆర్ దేర్? ఇఫ్ ద చెస్ బోర్డ్ ఈజ్ 4x4, the chances will be, how many chances are there? 2. అంటే ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే సేమ్ చెస్ బోర్డు. ఒక 4x4 తీసుకొని ఈ షేప్ ప్రింట్ చేయాలి, ఈ షేప్ ప్రింట్ చేయాలి. హౌ మెనీ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్? 2 ఆర్ దేర్. అంటే ఎవ్రీ టైం ఫస్ట్, ఇప్పుడు మాన్యువల్గా ఎలా చేసామో ఫస్ట్లో ప్లేస్ చేయాలి, నెక్స్ట్ క్యూస్ ప్లేస్ చేయాలి. క్యూస్ అవ్వలేదు కాబట్టి అగైన్ గో టు బ్యాక్ ట్రాకింగ్, చేంజ్ ద సెల్, change the cell, then 2 solutions are available. This process is called as, in the programming లో ఏంటిది అది? బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ప్రొసీజర్. దీనికి ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. హౌ టు రైట్? కోడ్ వెరీ సింపుల్ గానే ఉంటుంది. జస్ట్ యూ కెన్ యూజ్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్. రో బై రో చెక్ చేయటమే, క్యూస్ ప్లేస్ చేసి. ఇఫ్ ద క్యూస్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్, ప్లేస్ ఇట్. పాసిబుల్ ఉంటే ప్లేస్, అదర్వైజ్ లేని చోట్ల ఇంటూ మార్క్తో యూ కెన్ ప్లేస్ అన్నమాట. బై యూజింగ్ రికర్షన్ అండ్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ బట్టి యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద. అసలు ఫస్ట్ హౌ టు క్రియేట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ 4x4 చెస్ బోర్డ్? హౌ టు గివ్ టెంప్లేట్ టు అడ్మిన్ వ్యూ? ఏమండి, హౌ టు గెట్ దట్ వన్? అసలు 4x4 చెస్ బోర్డ్ ఒకటి డిస్ప్లే చేయాలి అంటే మ్యాట్రిక్స్ కావాలంటే ఇన్ ద పైథాన్ ఓన్లీ వే ఈస్ నెస్టెడ్ లిస్ట్ ఓన్లీ. బికాస్ ఆఫ్ ఎరేస్, మ్యాట్రిసెస్ లేవు కదా, వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ లిస్ట్ ఇన్సైడ్ లిస్ట్. దేని ప్రోగ్రామ్? టవర్స్ ఆఫ్ హనై ప్రాబ్లం. ఓకే. సరే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఏ చెస్ బోర్డ్, జనరల్గా అయితే దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. లిస్ట్, ఫస్ట్ లిస్ట్, సెకండ్ లిస్ట్, థర్డ్ లిస్ట్, ఫోర్త్ లిస్ట్. ఎవ్రీ లిస్ట్లో 0 0 0 0.
0 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 ఇదే కదా నెస్టెడ్ లిస్ట్. ద సైజ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఈస్ 4 అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ లైక్ దిస్. ప్రింట్ ద బోర్డ్. నెస్టెడ్ లిస్టే మన మ్యాట్రిక్స్ కదా ఇన్ అవర్ పైథాన్. cls cd dot dot cd dot dot cd py test dot py. Yes, 4 rows, 4 columns are there. Instead of this 4, take one for loop for I in range of n anna. What is the n value? 4 kada. 0 I mentioned. Is it a list comprehension or no? Yes or no? No. For I in range of 4 times loop is running every time 0. This total thing will be running for I in range of 4. Am I getting same or no? Previous ka ippudu kuda adigonde. List comprehension. Yes. Sir, 0 వద్దు chessboard style కాబట్టి I have to place it as a some x అన్న. Instead of zeros it is printed which one? X's will be printed there. ఇలా కాకుండా నెస్టెడ్ లిస్ట్ లో మ్యాట్రిక్స్ స్టైల్ హౌ టు యాక్సెస్ 0 0 0 1 0 2 లైక్ దట్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు బోర్డ్ కదా. ప్రింట్ బోర్డ్ ఈస్ ద ఫంక్షన్. Define one function. Def print board is the function I can pass your board. అంటే ఒక నెస్టెడ్ లిస్ట్ ని ఐఎమ్ పాసింగ్ టు దేర్. ప్రింట్ జస్ట్ 2 ఫర్ లూప్స్ తీసుకొని యూ కెన్ ప్రింట్ ij, యూ కెన్ టేక్ అండ్ ప్రింట్ ij వాల్యూస్. How to access from nested list? Same story. For I in range of length of the board. So what is the I values? 4 ante 0, 1, 2, 3. For j in range of again length of the board 4 by 4 kada. Print the values. Print board of I. What is the value? J. End with some space. After j loop completed, go to next line. Nested list, how to access? Same story I am accessing. Now board is ready. అదిగోండి. ఇప్పుడు ఇందులో వాట్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు గో విత్ క్యూస్ని రీప్లేస్ చేయగలగాలి. ఇందాక ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ ప్రకారం ఎక్కడెక్కడ ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ క్యూస్, ఇన్ దిస్ పొజిషన్లో క్యూ రావాలి. తర్వాత ఇన్ దిస్ పొజిషన్, నెక్స్ట్ హియర్, నెక్స్ట్ అదే ప్రోగ్రామ్ కాన్సెప్ట్. మళ్ళీ ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటే అన్ని పాసిబిలిటీస్ యూ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే. దానికి ఏం చేయాలి? జస్ట్ ఈ పైన ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయండి. జస్ట్ 2 లూప్స్ రాసి ఎవ్రీ టైం ప్రింట్ ద చెస్ బోర్డ్. ఈ బోర్డ్ని ప్రింట్ చేయండి ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేసి. ఆల్ పాసిబిలిటీస్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. విచ్ ఆర్ 2 పాసిబిలిటీస్ అన్నీ కదా 2. ఒకవేళ 5 by 5 అనుకోండి, ఎన్ని ఉంటాయి పాసిబిలిటీస్? సేవ్ n వాల్యూ 5. సారీ, ఇక్కడ n ఇవ్వండి సార్, 4 కాదు. 5 by 5 చెస్ బోర్డ్లు అయితే ఎన్ని వస్తాయి? 5 by 5 అయితే యూ హావ్ టు గివ్ క్యూస్. పాసిబిలిటీస్ ఆర్ 10. 10 విల్ కమ్. ఆ 10 చెస్ బోర్డ్ని మనం డిస్ప్లే చేయాలి. ఎక్కడెక్కడ క్యూస్ పెడితే ఎలా వస్తుంది ఏంటంటే 10 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి 5 by 5లో. కావాలంటే ఐ విల్ రైట్ ప్రోగ్రామ్ టుడే, ఐ విల్ అప్లోడ్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్, యూ కెన్ చెక్ ఇట్, రన్ ఇట్. ఎన్ వాల్యూ మార్చుకోండి చాలు. 4 అనండి, 2 పాసిబిలిటీస్. 5, 8 by 8, 16 by 16.
ఒక్కొక్క బోర్డులో కూడా ఎక్కడెక్కడ క్యూస్ ఉంటాయి కూడా ఐ విల్ డిస్ప్లేడ్ అనమాట. ఎక్కడెక్కడ క్యూస్ ప్లేస్ చేస్తామో దోస్ ఆల్సో విల్ బి డిస్ప్లేడ్. అది స్టోరీ. అది చెస్ బోర్డ్ డిస్ప్లే. దీన్ని తీసుకెళ్ళి వీ హ్యావ్ టు రైట్ అవర్ లాజిక్స్ అనమాట. అబ్బో సరే, డిలీట్ వ్యూ టుమారో ఐ విల్ టెల్. దీని జస్ట్ పైన ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంటుంది. ఐ విల్ రైట్ దట్ లాజిక్, ఐ విల్ సెండ్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్, జస్ట్ గో త్రూ దట్ వన్. దెన్ చేంజ్ యువర్ ఎన్ వాల్యూ 4 5 8/8 16/16 యువర్ వేష్. దెన్ ఆటోమేటికల్గా ఎక్కడెక్కడ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ క్యూస్ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ అనమాట. చెస్ బోర్డు డిస్ప్లే చేస్తుంది మార్చి ఆల్ పాసిబిలిటీస్ అన్నీ కూడా. సరే, బాయ్ ఎవ్రీవన్, టుమారో విల్ కంటిన్యూ.